this session. I'd like to welcome our esteemed guest today, Mr. Vijay Hadagali, KSPS Assistant Commissioner of Police, and Mr. J.C. Kartik, Sonegar. Once we'll play our introductory video today of Spandana, and then I'd like to call both the dignitaries on the stage. Also, a warm welcome to Mr. Swikrit K. Rai, who is Sub-Inspector in the Cyber Economics and Narcotics Police Station, Bengaluru. A big round of applause for them for coming here. Now let's try to understand what Spandana means. Can you please play the video? Namaste everyone. Hare Krishna. It is a pleasure to introduce you to Spandana, a community-driven initiative committed to identifying, understanding, and addressing key societal issues. In today's fast-evolving world, communities often struggle to keep pace with emerging challenges, be it in health, education, sustainability, digital transformation, or social well-being. Many critical issues go unnoticed, and even when identified, the right solutions or guidance might not be readily available. That is where Spandana steps in. At Spandana, we actively scan and analyze pressing societal needs, collaborate with industry experts, and bring well-researched, impactful insights to the community. Our approach is simple yet powerful, bridging the gap between expert knowledge and real-world application so that individuals and communities can make informed decisions for a better future. One of the events hosted by Spandana was a health awareness and lifestyle talk, held in collaboration with the Prameya Foundation. Attended by approximately 120 people, the event received a very positive response. The talk primarily addressed lifestyle changes for cancer prevention, such as adopting a diet high in fiber and proteins while reducing processed food intake. It also covered how to identify early signs of cancer and the immediate steps to take for a full recovery. Another event, a workshop titled The Art of Parenting, was successfully conducted with the objective of equipping parents with practical tools and strategies to enhance their parenting skills. The workshop aimed to provide insights into child development, emotional intelligence, communication, and positive discipline techniques. We are coming up with future events and workshops on pressing social topics like alternative schooling, addictions, the science of well-being, decoding packaged food, and many more. Whether it's equipping families with financial literacy, supporting youth with career guidance, or promoting mental well-being, our mission is to ensure that knowledge is not just accumulated but shared and applied where it matters most. With Spandana, we aim to create an informed, empowered, and resilient society. Join us in this journey of awareness, action, and impact. Thank you very much. Now, I'd like to call upon our esteemed speakers today, Mr. Vijay Hadagali, as well as Mr. J.C. Kartik Sonegar on stage, please. With a big round of applause, please welcome them on stage. I'd also like to call upon the visionary behind this initiative, His Grace Narahari Chaitanya Prabhu, on stage. A brief introduction about our speakers today. Mr. Vijay Hadagali is basically from Vijaypura and has done MSc in agriculture. He joined police department as police sub-inspector in 2003. Since then, he has worked in various departments like ISD Bengaluru, control room,
police stations in Vivek Nagar, Ashok Nagar, Kaban Park, etc. He has also worked as Assistant Commissioner of Police in Anti-Corruption Bureau, Karnataka Lokayukta, and City Special Branch at Bengaluru. Currently, he is working as Assistant Commissioner of Police in Cyber Economics and Narcotics Crimes Division, South Division of Bengaluru City, which deals with cybercrime, economic offences, and narcotic crimes. He has received multiple awards like Honorable Chief Minister's Gold Medal for the year 2011 and Honorable President's Meritorious Services Medal on occasion of Republic Day in the year of 2023. So I'd like to request Narari Prabhu to offer him the garland that we have offered to Lord. Then we have Mr. J.C. Karthik Sonegar, our esteemed speaker again. So he is a BBA graduate from Center of Management Studies, Jain University, and Diploma in Event Management. As a profession, he is a co-founder and CEO of Insurance Kawach, second generation entrepreneur at Beauty Palace, director at Adi Enviro Sustainable LLP, and proprietor of Sri Nakoda Bhairav Suppliers. I would say he's a serial entrepreneur. Yeah, welcome him on stage. And so now I'd like to call His Grace Narari Prabhu to say a few words about the event. So, Prabhuji, before we start, I would like to ask Prabhuji to garland the team of Mr. Hadagali also here. Why is this turning like this? Hare Krishna. We are very, what can I say? It's a very important education on cybercrime. We have experts who have come here, and it was a need of the hour because I was also one of the victims about 5 years back. I too lost money. So if you go and ask somebody other, they will say, yeah, we have lost money, but nobody is coming out because there is no solution as such. So today I'm also eager to know the techniques of how to save our own money. So we are very happy that they are here to, educate us. We are very happy to have them here, and we acknowledge that their expertise will be beneficial to all of us. And from Iskcon, we, what about this one? Yeah. So I'll come to the audience. Thank you very much. So without further ado, I'd like to call upon both our speakers to enlighten us with the topic of cybercrime awareness.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. PPT ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟುಡೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ cyber crime and frauds. Okay, aimed at enhancing a knowledge about online safety, recognizing and protecting activities and protecting digital identities. Nowadays, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 90 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಸೈಬರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ಇದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇದು. ಈಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈಬರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನವೇಡೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಮನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದು ಏನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಈ ಕ್ರೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನವಡೇಸು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಡ್ CAಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೀತಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು. ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು OTP ಫ್ರಾಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನವ ಡೇಸು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2019 ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. 2019 ಓನ್ಲಿ 26,000 ಇತ್ತು. 2019 ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2020 2,57,000 ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಿದ್ದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 21 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, 4 lakhs ಆಯ್ತು, 4.5 lakh. 22 9 lakh ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. 23 15 lakhs ಆಯ್ತು. 24 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಜುಲೈ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೀವಿ ಈಗ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಸಹ ಈ ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ 6,000 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರೈಮಿಗಿಂತ ಇವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಈಗ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಸಿ. ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಮಯನ್ಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸೈಬರ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದು ಇದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಆವರೇಜ್ 60 crores ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಇದು 60 crores ಆವರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ 1930 ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1930 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 112 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ 1930 ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ದು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು. 1930 ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ 60,000 ಕಾಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಡೈಲಿ 60,000 ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು. 3,700 ಫ್ರಾಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 3,700 ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. 35% ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 lakhs. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60,000 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 35% ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 lakhs ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವೈಟ್. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮನಿ. ಇದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಡ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೂ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೋಡಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕಿದೇನಾ ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಹೋಗಿ modus operandi, you will receive a call from a FedEx staff claiming a package in our names containing illegal items. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಡಾಟಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನು ನಮ್ಮದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಡಾಟಾನ ಅವರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದವರು. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎಂಥರಿಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ದೇ ಆರ್ ನಮ್ಮದು ಡಾಟಾ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟಾಗೆ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಗುಜರಾತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಇದಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ, ಯಾಕೆ ಏನು ಎತ್ತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ತಮಿಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಈಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿ ಕಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೈಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೈಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಕೈಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೈಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಏನೀಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಆಧಾರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು PF ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು RBI. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು RBI ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ನೋವೇ. ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ CRPC ಇತ್ತು, ಈಗ BNSS ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, 30 days ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ, ನೀನೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲಾಡ್ಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಥ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 days ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟು. ಆ ಸ್ಕೈಪಲ್ಲೇ ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಇವರೇ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ, ಸ್ವೀಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ,
ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೀಯಾ, ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ಅವನ್ನ. ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಒಬ್ಬರು 2.5 crores ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಂದಿದಾವ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸುಮಾರು ಬಂದಿದ್ವು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಸುಮಾರಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ 1.2 crores ಇಂದ ಫೆಡೆಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ DHL ಕೊರಿಯರ್, ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖದೀಮರ ಜಾಲ ಬಗೆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ 1930 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು. ಸ್ಕೈಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ನೋಟಿಸ್ಗಳು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ, NOC ಲೆಟರ್, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು NOC ಲೆಟರು, ನೀನು ಫ್ರೀ ಅದೀಗ, ನಿನಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ನೋಟಿಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಥರನೂ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಣನು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಬರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸೈಬರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CAಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಂಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೇಹಾ ಜೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು 50% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 1 ವೀಕು ಅಥವಾ 10 days ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದೇನೋ ತುಂಬ ಜಿನೇನೇ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಮ್ದೊಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಇದು ಮೇಲೆ 999058 ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕಿಗೆ ಅವ್ರೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1,46,00,000 ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸು. IPO ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಲಾಭ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಎಲ್ಲಿದೆ
ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? 1 crore 9,500 ಇವ್ರು ಲಾಭ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸೇ ಈಗ ನವೆ ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 7 crores ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇನೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು 4.5 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, yesterday also we registered 4 cases. In that 3 are the investment frauds. Okay, one is some separate job, that different crime ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಈ ಥರದ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ ಆಗಿರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾಬ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫ್ರಾಡ್. ಜಾಬ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನವ ಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ವುಮನ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತವೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ರೀಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಇಂಥ ಜಾಬಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ 2 to 3 hours ಎ ಡೇ, ಅರ್ನ್ 3,000 to 8,000 ಪರ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ? 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಇಂದ 8,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 30,000 50,000 ದುಡ್ಡು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 19 or 50 ಹೋಟೆಲ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 200 or 500 rupees ಅವ್ರದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಡಿಂದ ಏನು ವಿಕ್ಟಿಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದು. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ 200 500 ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ 500 ಬಂತ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ 10,000 ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಥವಾ 50,000 ಟಾಸ್ಕ್. ನೀವು 50,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ 50,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ 200, ಆಮೇಲೆ 50,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು 10,000. ಅವಾಗ ಆ ಟಾಸ್ಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 50,000 + 10,000 60,000 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಬಂದ್ರು, 30 ಲಕ್ಷ 30 lakhs. ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲೇಡಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದುಡ್ಡುಗಳು, ಆ ದುಡ್ಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಜಾಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಆಗ್ತದವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮನಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅದಾವು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು, ಆಯಿತಾ? ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ SMS ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೋನ್. ಬಲ್ಕ್ SMS ಥ್ರೂನು ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವೇನೋ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಆ್ಯಪ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಕು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು 10,000 ಅಥವಾ 10,000 ಒಳಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದುಡ್ಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಆ ಫ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲೋನು 10,000 ತಗೊಂಡು 10,000 ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ನೋ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದುರ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳು ಏನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಂದೇನೋ ಫೋಟೋಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗಿರೋ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರದ ಫೋಟೋಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ನು ಈ ಇದರಿಂದ, ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಲಿಪಶು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಪೋರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್, ನೇಕೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಾವೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ವರ ಕನ್ಯಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ತುಂಬ ಮೋಸಗಳು ಆಗ್ತದವೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಮೋಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನಾಗ ಇದೀನಿ, ನಾನು UK US ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 35 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು UK ಇಂದ, ನಾನು UK ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಐಫೈ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಲೇಡಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಥ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿರ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇರಬಾರದು ಎಲ್ಲದೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ನಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ 35 ಲಕ್ಷ ಅವಳು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲು ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತದು. ಈ ಥರದ್ದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತದವೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಯದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್. ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಫೇಕ್, ಅದು ಫೇಕ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರು. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಕು ಇದಂತಂದೇಳಿ? ವೆಬ್ಸೈಟು HTT ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, HTTP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. HTTPS ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿನೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. HTTP ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಜಿನೇನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. HTTPS ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದಿತ್ತಲ್ಲದು ಹೂ ಇಸ್ ಲುಕಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮದು URL ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೂ ಇಸ್ ಲುಕಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು HTTP ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತದವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ APK ಫೈಲ್ಸ್, APK ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು, APK ಫೈಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, PM ಕಿಸಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೊಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಾರೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಹರೇಕೃಷ್ಣದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದು APK ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು APK ಫೈಲ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಲರಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅದು ಅವ್ನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು. ಇಂಥ APK ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಟಾಸ್. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಅದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ಅದಾರೆ, ಅವರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಎಂದೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಇಂಥ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ APK ಫೈಲ್ಸಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನೋನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತವನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಈಗ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 90% ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್. ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಇದೆ? ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಲೋ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸು. ಹೈ ಎಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಒನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮೈ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಇಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ APK ಫೈಲ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್. ಪ್ರೈವೇಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೇಫ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು UPI ಪೇಮೆಂಟು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರದ್ದು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಒಂದು 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ಚ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ gov.in ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು gov.in.gmail ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ವಿನ್ ಅ ಲಾಟ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಿಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಲಾಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ದುಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ರಿ, ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ? ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆವರ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇನ್ ವೆಬ್. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುಬರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಫೋಟೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಡೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎ ಫ್ರೀ ವೈಫೈ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ 1930. ನೀವು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆದರೆ 1930 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗಳು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದಿದೆ, ಡೇಟು, ಟೈಮು, ಲೊಕೇಶನ್ನು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದೂ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಳ್ಳ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸು. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್, ಈಗ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಈಗ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ 7 days, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಳ್ಳರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳ್ಳರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಇದು ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನೆಯದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಡೇಟು, ಟೈಮು, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೌ. ಇವೆಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಎಜುಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದು ಪಾರ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕೃತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್, ಈ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕೇಸು? ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮೇನ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು IP ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. IP ಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರಿನಾಗ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಈಗ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರೀಗ ಏನು 4-5 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫಾರಿನಾಗ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ದುಬೈನಾಗಿದ್ದು ಸೇಮ್ DHL ಫೆಡೆಕ್ಸ್ನ DHL ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಅವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಫಾರಿನ್ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ UP, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್ ಈ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ.
ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಮೈ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಅಪರಾಧ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸೇವ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್? ಇಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಮೆಝಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು OTP ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, CVV ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು OTP ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಮಾಲ್ವೇರ್, ಸೇಮ್ ಮಾಲ್ವೇರ್. ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ OTP ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ OTP ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇವ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕೈ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Kaspersky is fine. It's very trusted actually. Kaspersky ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲ, ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಈ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಅಲೋ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಲೋ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಲೋ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಫ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಇವು ಯಾವುದೋ ಅಲೋ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಲೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು. ನಾವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದು, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ, ಆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನೋ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 1930 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಾಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು IT ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾವುದು ನೀವು ಓಲಾ, ಊಬರು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾಗಳು ಅವ್ರು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಂದೇ ಡಾಟಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಇರ್ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಡಾಟಾ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Naukri.com ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. Naukri.com ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಜಾಬ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತಿದ್ದಿದೆ Naukri.com ಡೇಟಾ.
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಇದಿರುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತಾರ ಡಾಟಾಗಳು. ಸರ್ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹೌದು ಸರಿನಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಹೌದು ನಿಜ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂತಾರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ Sir, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೌಕರಿ.com ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, fake ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಡಾಟಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್? ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತಂತ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೋನು, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ, 1930 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1930 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, NCRP. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರದ್ದು NCRP ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸರ್ನ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ವಿತಿನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ, ನೀವು ಇಂಥ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಕೌಂಟ್ KYC ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. KYC ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕೌಂಟು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಫ್ರಾಡಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ತುಂಬ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ VOPN ನಂಬರ್ಗಳವು, VPN VoIPN ನಂಬರ್ಗಳವು. ಅವೆಲ್ಲ IP ಲಾಗ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಅವು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಂಬರ್ಗಳು. ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ನಂಬರು ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೋ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಅವನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡು, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ KYC ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಏನು ಎತ್ತಂತ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದು NCRP ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು, ಅದು NCRP ಪೋರ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 1930. Happy afternoon, and this is Kartik Sonegar this side. Thank you so much, Vijay sir, for having me here and giving me this amazing opportunity once again to present few things that we also know and that we follow around how to secure ourselves on cyber security, on cyber threats, right? Vijay sir has beautifully covered what is currently going on. The digital arrest scam was on the at peak during the December-Jan month, and it was happening in big volumes, right? But one thing that we have understood in the digital era is that it is always evolving. All of us agree? There's always some or the other update coming. And same way, even these scams are being updated. It is not that it remains constant. How many of you have heard about Jamtara scam? Anybody? You should watch this Netflix web series called as Jamtara. Back then, it was just a small credit card scam where they get your credit card database and then do a scam. This got converted into way bigger when the databases got upgraded to Aadhaar database, and not just your credit card, but a lot of other connected data started getting to them, right? So there are a lot of such scams which are happening and which are getting upgraded. So now we also need to stay updated, right? All of you have your phones? Chalo, we'll do a small check on what you guys are doing, all right? Everybody open your Instagram. Oh, wow. Superb. This is the first time that I'm facing an audience who does not use Instagram. So why we do this is, immediately what we do is check your Instagram screen time, right? I have met people who have screen time on Instagram alone of 4 hours, 5 hours, 6 hours a day, spending only on Instagram. And what are you scrolling? Nothing productive at all. It is all about your dresses, this type of sari, that type of attire, this type of a turban, that type of a specs. Then we are watching all these other reels, right? Where there are some couple goals and this, that, a lot of the kind of content that is there on Instagram. But where is it leading us? Nowhere. In the meanwhile, what happens? We are scrolling here and there on online apps where we are shopping online. Myntra, Ajio, so many such other apps, Flipkart, Amazon. The moment you are searching something, that thing gets replicated on your Instagram, and you'll find advertisements for the same item, right? And suggesting items, further suggesting items. If you are searching for a mobile phone, if you are searching for an Apple iPhone 14 Pro on Amazon, it will show you on Instagram multiple other links where you can purchase the same iPhone for a better cost on Flipkart, Tata Click, Chroma, whatever options, right? How is all this so connected?
How do you think Instagram has the access to what you are searching on Amazon? It is all about the permissions that we are giving, right? When we are installing an app, we give permissions. Anyone installed an app and you see there are so many permissions, and all we do is allow, 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 allow. How many of you read it? Anyone here who has read and denied even one permission? I can see 1, 2, 3, 4 people. Out of a crowd of almost 80 to 100, 80 odd people sitting here right now. If 10 people are doing the check, then what else? What about others? You use an app called as Truecaller. Do you know Truecaller asks for your microphone permission and your camera permission? Anywhere in the whole app, do you see Truecaller using a camera? Then why does it need the camera permission? Right? So the first thing that you need to start doing is sit and do a check on what permissions you have given. Yes, initially you did not know you might have given the permissions, but there is an option of reviewing all the permissions. Go to your phone app settings, open that app details. There is an option of preferences and permissions. Review those permissions. Deny the permissions that is not needed to that app. Correct? Understanding? So these are how you avoid falling into this kind of trap. See, it starts here because this is how the data is gone there. To the scamsters, the data is got from these kind of permissions that we are giving. Once those permissions are denied, the data is not going out. So first step of authentication, first step of security check happens here. And this is for each and every app that you are using. Please review the permissions, right? How many apps in your phone that you have not used for the last 6 months or 8 months or 10 months or maybe 2 months for that matter? You install that app in that moment for some work and then you're not using it. So allow the permission to the app only while you are using. Now Android also has this option to allow permissions while you use that app. Only when you open that app is that permission accessible. Your microphone, the app will be able to access. Your camera, the app will be able to access. Unless it won't be able to. So give those kind of permissions which are necessary only to that extent. Correct? This is the first step of security that you have to follow. That is how we can secure ourselves. Right? Everyone understanding? All right. Along with that, side by side, we'll also understand a few other things, what kind of scams and how you can, what are the primary reasons of scams? What do you understand? Why do we fall in the trap of scam? First and foremost, and the big bold words you have to tell is greed. Greed is one thing that will lead you towards that. And these scamsters attract, they are a magnet which attracts greed. And when we are greedy, we'll straight up go to that magnet. And this is not a small, that rattlesnake magnet which we use. This is a very big nuclear magnet or whatever you call, which is used in industries. I'm just giving you a picture that you can visualize, right? So greed is something which is very, very, very harmful in terms of scams. Be greedy, but know how much and what, right? You need to start questioning yourself. If someone is giving you something for free, do you think it is possible to get it at that rate? Even online when you're purchasing. If a phone which normally is costing 1 lakh rupees, online on any other website, if you're finding it at 40,000, please use logical thinking. Is it possible? Is it at any cost possible that a lakh rupees phone you get at 40,000, 30,000? Right? But what happens? Just that greed, even I should get this kind of a good phone, which marks as a status marker in my hand at such low price, then why not? That greed will lead you to disaster. So start logical thinking, logically questioning what you are doing. Correct? Awareness. We are all not aware of what is happening around. This, when sir was talking about investment scam, there was this article that I was reading in Bangalore. A retired army personnel has lost 2 crore rupees for investment scam. All his PF amount, all the savings that he has throughout his life, everything got invested in that app, and then he's not able to withdraw. So awareness of what we are doing, awareness of the app that we are installing, awareness that if it is a legitimate one or not. Like sir showed you, BlackRock.
This was about to happen with one of my friends. His name is Mr. Mukesh Bhandari. I don't even mind revealing his name. He was so aware, he got a message from one of this BlackRock itself that this is our application, this is our page, please install this app and we'll give you tips to invest. Sir was so aware, Mukesh sir, a dear friend of mine, he was so aware at that moment, he immediately took a screenshot of that person's, that chat, with the name, with the mobile number, put it on Twitter's official handle of BlackRock, and the BlackRock responded, stating that there is no such employee with us in this name, there is no such mobile number which is registered with us, and this APK file that you have received is not ours. They responded on Twitter. And imagine if you would have not taken this step, the small step of just going and verifying it with the company. He would have ended up investing whatever, lakhs, crores in that app, because it is going to show you profits. It will never show you losses. This app will never show you losses. When, sir, that screenshot, if you see, this is all legitimate screenshots of the complaints that have been received in the police station. 46 lakh of investment and 1 crore of return in stock market. Who are we fooling? Right? So be aware of what is going around you, be aware of the topic, be aware of what you are investing in. Investment doesn't come by tips and tips that you are receiving. The tip that you receive also needs to be authenticated by yourself. That is what we call two-factor authentication, right? We'll come to two-factor authentication. Greed, all of you answered this in unanimously, and so please understand, this is one word we need to stay away from. Yes, we are all in this Hare Krishna movement, and I know we are not equally connected to greed as the outside world, but let us stay aware even in terms of greed, right? Urgency. Everyone needs shortcuts in life, right? यार इतना आज डाल दो 21 दिन में पैसा डबल हेरा फेरी आपके साथ हेरा फेरी हो जानी है, right? So don't get into urgent decisions. If someone is asking you to invest somewhere, if someone is reaching out you with anything, not just investment, any kind of recovery, any kind of credential sharing, don't immediately agree. Someone calls you up maybe from your own renowned number, someone just calls you up कि आपको बैंक का OTP भेजा, please share. First check if the person who is asking is the person whose number you have saved. You never know, the number might be hacked and it might be a fraud call. You know, there is morphing of numbers. My SIM card at a time can be active in 2 places. If someone has morphed my SIM card, calling me from my own number or my mom's number and asking me for OTP, if I'm not verifying it is my mom or not, and if I'm giving that OTP, so don't take urgent decisions. Verify whatever it is, right? Take that one moment. It is okay. OTP is also active for 1 minute. Take 30 seconds to verify, right? Information sharing. Today here, sir has given you so much of information on the live scams that has happened. Communicate with your own near and dear ones. Your family might not be here, especially youngsters. Take the information from youngsters also. Youngsters are very hyperactive on online platforms, on the social media, with the internet. They understand a lot of things that we might not. Even I don't, for that matter. My younger brother teaches me so many things about internet. Recently there is some Pi currency which has been launched. Pi as a currency has been launched. There is digital rupee, officially launched by RBI. But now if you want to transact in this digital rupee, you need to know which is the authentic source. That my younger brother is teaching me. I have not tried it. So information sharing from the youngsters, from whatever you know around your circles, will put a stop, will put a barricade on these scams to happen. So these are all the preventive measures that we can take, right? Digital controls, like we told, permissions. Limit your permissions to each app that you're giving. Limit your screen time. Limit any other social media app if you're using. Limit the screen time to that. Trust me, I can show it to you right now. My Instagram screen time even today is 2-minute daily average. That is also when I'm using, it is not, thank you so much, but it is not about appreciation. It is about being aware. That 2-minute also comes when I'm using it like for 14 minutes on the weekend. Then that 2-minute average comes for the whole week. I do not use. Whereas my business is so much that I have to do a lot of promotions on online platforms. So I use a separate platform, separate page for that, which is operated by some other people. I don't spend time on Instagram. I don't like it. Right? Using that 2 hours productively somewhere else is helping me a lot. See, I'm able to give time here
for next 3 hours or whatever, from morning till 3-4 hours that I'm giving, I'm using that Instagram screen time here productively, right? Helping, sharing the information with digital controls has been helping me a lot. We trust easily, like sir told again. You get a call, someone is talking in Tamil, immediately, Tamil, okay. Right? You connect. Indians are emotional beings. We are all emotional beings. We connect emotionally sooner than practically or logically. So we start trusting people easily when it is an emotional connect. One small case study. I'll do this whole session along with case studies, right? In our own community, there was this person, very well-renowned person named as Tejraji Gulecha, right? Another relative of mine gets a call from someone stating that I am Tejraji Gulecha. I am stuck here somewhere and I'm not able to connect to anyone with my family and I'm not able to access my bank account. Urgently need 10 lakh rupees. And it is in his area, in his town. Can you help me? Right? This person, oh, Tejraji Gulecha has called me and asking for money. This guy arranges money from everywhere possible. This is not, I'm not lying. This is in my own community. I have seen this happening. This guy arranges money from everywhere possible in the market on interest, some from his own savings, immediately delivers the 10 lakh. After that, there's no connect. When he connects to Tejraji Gulecha, I was never there. Right? He trusted just by that name, because that name in our community is a brand for us. Even if I get a call from Tejraji Gulecha, I will feel very proud that he's calling me. Right? But when he's asking money, shouldn't we have that second iota of doubt there? That is where trust and questioning is different. You doubting someone on their integrity is a whole different point. I'm not asking you to do that. But doubt on that situation, in that scenario, why would a person like so well known, who is having his own assets across the country, ask you for 10 lakh rupees? At least verify from other sources. Try to call some other relatives that you know from that family. Try to connect with their office number. Right? Check their whereabouts. So trusting the person's integrity is not what we are telling. Doubt that moment, doubt that situation is very important. Right? Fear. Digital arrest is all about fear. They'll scare the hell out of you. They'll be like, there is drugs found in your parcel, your Aadhaar. They'll show you Aadhaar card photo. They'll show you your PAN card photo. In this video you have seen, the person is sitting in uniform with a background of CBI, that with the logo, with the flag, everything is set up. Who would doubt? And then they are showing you a notice with the seal signature of the CBI officer and everything. Even I would for one moment get into that panic, right? But then handle it very wisely. That is important. If that is happening, immediately go to the nearby cyber department, go to the police station, check and verify if that notice is actually issued or not. We can do that. Immediately write to the Twitter. Official Twitter handles of each and every government agency are very active. In Bangalore especially, I've seen Bangalore Cybercrime Department is so active on Twitter. Bangalore Traffic Police Department is active on Twitter. Bangalore Civil Police is also very active on Twitter. I am in touch with all of this so constantly. So use these platforms for your benefit. Right? So when the fear kicks in, don't end up taking again urgent decisions. So urgency and fear, we are taking hand in hand. Clear? So I'll show you a small video. Now understand, this is one kind of Facebook scam where you get your messages from your near dear ones. Any of you got this kind of a message? My number has been hacked. My number has been hacked. Can you click on this link and it will, my Instagram account is hacked. My Facebook account is hacked. Click on this link and verify it for me, please. Right? Don't. If someone is sending you like that, I got a message from my friend. Hi, I lost all my contacts. Can you send me your number once again? I immediately called my friend because I have the number. I called her. What happened? I got this message. Then she's telling me, don't give it. It is hacked. My account has been hacked. Right? Small things where we have to be aware. We have to be proactively taking that approach. That is the only thing that we have to be in this whole thing. These are all preventive measures that I'm showing you. Even if things are happening, what we can do, that also we'll discuss. But these are all the preventive measures to reduce our risk of getting stuck in these scams. Right?
So this is these are all live screenshots I'm showing you. Instagram scam similar that, oh yes, how many of you get, no one on Instagram, sorry. So we get a lot of these messages on Instagram that our company would like to collaborate with you on this. So there is a jewelry brand which sends me this message that we would like to collaborate you. We'll send you the article, you wear it and post it on your Instagram, and then we'll send you that kind of money. Sharing that bank details itself is risky there. Do not respond to these brands. No brand will approach you until unless you are in that field, right? No one wants that kind of an attention. Please give me your number. I have been trying to get on my Instagram page on my new phone, and they asked me to find a friend to help me receive the link. This is true. These are all live screenshots that I'm showing you, my dear friends. There's, acha, how do you verify a website, if it is a government website or not? Because this is happening a lot. So this is literally from my own phone. In my business that I'm doing, I have a lot of couriers that I send on daily basis, right? I use India Post as the courier partner. This is official. This message coming from India Post is official. It is a little blur, but the website of official India Post or any link that will come at @indiapost.gov.in. Correct? Here in this, the other ones, you see messages coming from some random number. There's some random message coming that your package has been put on hold, and the website reads indiapost.com/in. Not a single government website will come with a .com domain. Government websites have to be .gov.in or .org. If it is an NPO type of a government entity, it will come with .org, like Beam has .org, Beam UPI has .org website. Any official government website has to be .gov.in or .nic, nic.kr.in, nic.in. So verify the domain that it is coming from. Very important. Right? This is both fake. They are telling me that your package is put on hold. They are sending me a link. If I click on this link, all my data gets accessed. In single click, my data gets accessed. Right? So don't fall into these traps. So again, we'll just quick run through of what are the types of scams. Job scam, lottery scam, beneficiary scam, online dating scam. Online dating scam, prominently what happens is you connect with someone, you plan to meet somewhere, that person will take you to that restaurant where they want to meet, and the bill will be made into 30,000, 40,000, in thousands. A small restaurant where you're going, they generate a bill of that kind, the kind of dishes they order and all, and then that person will vanish away while making the payment. This is very small amount here. I'm not telling that the volume here is big. But imagine if you're falling into these kind of traps. You can't even tell it to anyone that you went on a date with someone online. Right? We get into that shame, yaar, ye kya ho gaya? Right? 30, like imagine if that kind, in a day, if 100 people are falling into this kind of a scam, 30,000 into 100, right? 30 lakh rupees in a day a scamster is earning. How much will be his expense? 5 lakh rupees? We are losing our hard-earned money, right? So be very aware of these. Even that sextortion, what happens? They'll video call you, right? You may answer it, and immediately there'll be someone who is standing naked on the other side, and your photo is there now. They'll take a screenshot, and then the blackmail starts. So even if you want to answer any unknown video call, just cover the camera and for that moment answer. You'll understand what is happening. At least your face is not recorded. And if anything is fishy, immediately you can disconnect it, right? Small steps to be aware. Either don't take that call, or if you feel that it might be important, cover the camera and take it. Where is the harm? You are securing yourself. If that is fine, you can just tell them there was some network error, black screen was coming, now I can see you. It's okay to cover up rather than getting into that trap, right? Parcel scam is also a part of the whole digital arrest. So parcel, say it starts, then moves to the CBI part, then the, OTP scam. I'll come to that also. OTP scam. You get a parcel which you haven't even booked to your address. They will call up. They will be like, sir, OTP dijiye, there's a parcel for your delivery.
You never know what that OTP is for. We are all in that busy world. We'll see, OTP aaya, oh, okay, take it. Right? You will not know if that is accessing your bank account, if it is accessing any of your Gmail accounts or your social media account or any other account for that matter. So don't share OTPs immediately. Also, in parcel scam, there's one more thing happening. Some parcel will come at your place as a COD offer. I mean, be placed at COD, cash on delivery. You have not placed it, but they are telling you your details. You will think mom would have ordered, brother would have ordered, someone would have ordered, right? If it is coming to your address with your name, with your mobile number, someone would have placed the order. You will immediately pay, kya, 1,000 rupiah, 2,000 rupiah, 5,000 rupiah, small amounts. These parcel scam are again small amounts. But you get into that trap. See, 1,000, 5,000 rupees immediate basis pay, it won't matter for us. But larger perspective, if we are seeing, if we are all aware, these scamsters don't get that room to do this, right? So be aware on these things. Don't make those payments. A friend of mine recently did 750 rupees. She was on call with me. We are speaking. Someone on his other phone called her. She thought mom would have ordered. She paid that 750 rupees. Parcel is delivered at home. Parcel is also delivered. Inside that box, there's nothing. There's paper. 750 rupees worth of paper. Right? Very expensive. Let us not use that kind of paper, I would say. So let us be aware on those lines. Social media scam, robocalls, messaging, all those bulk messages and all fall under this. Sir has covered it beautifully. I'll not again go into the depth. Online shopping. Oh, online shopping, you place an order on whatever, Instagram, Facebook, these, because there are small stores which cannot list themselves on these big platforms like Amazon, Flipkart for that matter, right? So they are selling online on small platforms. Instagram, you see small business accounts. On WhatsApp, you get those groups. There they send pictures and you place an order. Parcel will come, delivery will come home. There will be some mismatch in the product. You have placed a return order, right? For return order, that is where the scam starts now, right? In return order, they'll send you a link for refund. They'll be like, please enter your bank details here. We'll refund your amount on. So that link is also a small form type where they are doing it. In the end, they'll call you for an OTP that we are now finally initiating your refund and your return has also been accepted. Please share the OTP. Friends, please understand, when someone is making a payment to you, the OTP has to come to them, not to you. If you have to receive amount, you don't have to receive an OTP at all. Please don't share that OTP. A dear friend of mine, her mother, being so naive, she shared that OTP. Right? And in that moment, not a single penny was deducted. They just accessed that Google Pay account of that friend. In the night at 2 a.m., 5,000 into 8 transactions, 40,000 amount was removed from my friend's account. At 2 a.m. in the midnight. You are nicely sleeping, next morning you will get to know 40,000 is gone. So don't give these kind of accesses. These are all live case studies which have happened around me. All elders sitting here, so I'll just ask you, I mean, you are looking for your children's marriage, I'm sure, I mean, is that still there, that you are getting people married and all, right? So we connect with a lot of matrimonial sites. I'm sorry, I'm really confused because this is the first time I'm catering to this audience. Pardon me if I'm going wrong anywhere. Aapka bacha samajh ke maaf kar dena. But when we are getting into these matrimonial websites, there are a lot of other players in the market. They'll ask you to pay a small subscription fee, 3,000 rupees subscription fee to access the matrimonial profile. Then they'll be like, sir, sorry, kuch profile mein gadbad ho gaya, 2,500 more. We are eager to get our children married, right? We want to find the best match. And this is a platform. So we'll just subscribe to that. They will be like, if nahi hua to, if you don't get a match in 6 months, we'll refund you the full amount. The money once gone is gone. Trust me, that too here you are paying consensually. What complaint will you raise? Max to max you can get it done is freeze that account so that they don't do it to anyone else. Right? But be aware of these things. Where we need to be doubtful, you have to be doubtful. Digital arrest becomes a part of that whole arrest, I mean parcel scam, which sir has explained beautifully. What you should do. Small. These are all actual newspaper articles in the last 6 months that I've taken. PM Modi ji had spoken about digital arrest in the whole Mann Ki Baat. 6 crores cheated.
712 crore fund scam busted in 9 different places. So all these are live newspaper articles that I have been reading every day and saving it for these kind of sessions. Numerous every day coming in more. Just last week there was one, I would not say a digital scam per se, but it is a combination. Someone met on matrimonial website and that person then offline they met and then that guy raped that woman. Again starts from matrimonial websites. So be aware whom you are going to meet also. Even if you are going to meet someone, please share your locations with your near and dear ones. Take someone along. Don't go out to meet them alone. First of all, you don't know that person. Why do you want to go and meet them alone? Verify the background. Get on video calls with their family members, mother, father. Verify the details. Everyone's community network is too strong where we can connect with everyone. So connect your community and get those verified sources. I'm sure Hare Krishna network is spread across the world. Anywhere you want, I'm sure you can connect and get a check done on anyone. So please place those checks and bounds wherever you have to, right? How do we secure? Again, the same point that I've told, we'll see what a linked bank account. Okay, one more thing that I personally follow. Everyone is using UPI payments, right? We cannot ignore. See, these are the things that we have to adapt to. But that does not mean that our main account become a UPI account. Make a small family account where you keep a limited 50,000 or 1 lakh rupees loaded in that account for that whole week. You estimate your expenses. Lakh rupiya load karke rakh diya. Everyone in that family is using that same account for UPI payments. Two benefits. Your expenses are tracked. In case if anything has to go wrong, only that one account is blocked. Maximum risk is what? 1 lakh rupees or 25,000 or 50,000, whatever limit you have set. Remaining amount is safe in your other account, which you don't give access to any online platforms. Right? Any online shopping you're doing, pay from that account, not from your main account. Your main account might have 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, whatever. So keep that separate. Do not have any UPI linked places where you're using that account. This is personally I've been following, so just giving you that one option. So you can create these kind of small, family accounts where you give this only for expenses, dedicated for expenses, right? Number two, what you can do is have a weekly family sharing. Sit with your family, sit with your friends, discuss these kind of small cases that you would have had. Sit and check your bank statement and verify with your family members, did you do this statement? Did you do this statement? If not, immediately report that statement. How many of you do a bank statement check at least once in a week? Once in a month? 6 months once? Jab auditor last May in the year end he'll ask for the bank statement, that time we'll sit and check. Auditor will ask why this entry in April you have done. You will not even remember what that entry is for. And then you will start searching for details and you don't know if you spent that or not. Was it a scam? Was it your family member who spent? Was it your son who swiped that card? Right? Do these kind of checks. At least once in a week. Easier again. Because once in a week you are doing maximum 10 transactions you have to verify. Once in a year you do 1,000 transactions you have to verify. Right? Time saving. It is all for our mental peace. So do these kind of checks and bounds. Check your transactions. If there is any transaction which is doubtful, immediately report it to the bank, immediately report it to the department. Correct? Same. Monitor your bank account regularly. Talk and share. Have your sharing sessions within your family. Digital controls. We have spoke about the permissions, the kind of two-factor authentication is one thing I missed. I'll just quickly cover that. Two-factor authentication is very important. Every account, every digital platform that you have, even for that matter your Gmail account, please place a two-factor authentication. There are multiple options. One, OTP, which you receive an OTP on your phone number for two-factor authentication. Number two, there are applications like OneAuth or Authenticator app. So these applications will generate an OTP live in that moment, real time, and that OTP on that app is available only for 30 seconds. And it will regenerate a new OTP. So whenever you have to log into any place, this app is where you get an OTP, not on your mobile number. Mobile number can be morphed, like I told. Your messages can be diverted to some other number. But this app cannot be. App is there real time in your hand. So install these kind of applications. OneAuth or Authenticator app. Authenticator is by Google himself. It is a Google app. So you can trust that source now. Right? When installing an app on Play Store or an Apple Store, check the developer's name. Because even on Play Store, a lot of duplicate apps are coming in.
So please check who is the developer of the app. If you are installing any app which is related to Google, then it has to be either Google or Alphabet in the developer's name, right? It cannot be Kartik Sonegra in the name. If it is there, it is certainly a fake app. Don't install it. WhatsApp, if you are installing, you see there is a developer named Meta there. So like that, please verify the developer's name. Or go to the official website of that developer or the app that you want to install. There you will get a download link. Go through that link to the app store and then download it, right? Do not install third-party apps. Android has this option of allowing permissions for unsecured apps installation, right? From untrusted sources, we are allowing the app to be installed. That is where your, like Sir told, if you get a WhatsApp message with an APK, Hare Krishna APK, we being emotional beings and devotional beings will install it. And that app will access each and everything of your phone. So do not do that. When your permission in the settings of untrusted source is not checked, this app will not be installed at any cost. So untrusted sources need to be not allowed in your phone permission. Again, this is there in your settings. In the app option under your settings, there is an option of unsupported apps or untrusted sources. So do not give that permission. So these are the digital controls. Greed, be suspicious, be calm and do not panic. If anything has happened, be calm, don't panic and reach out to wherever you have to, the police, the departments, and it will work out. So this is easier to remember, and that is why I put it in an acronym. Just remember BIT GLAD. B is for be suspicious, I is for information, T is for talk and share. GLAD, greed to be reduced, L, linked bank account check, A is awareness, and D is digital control and permission. So BIT GLAD is an acronym that you can remember easily, right? One more thing is shred. So like Sir told, write your passwords on a place and keep it secured. But once you are changing it, please shred that paper. Don't keep it. Because there is also an option, when you put a forget password option anywhere you are entering, they'll ask for a previous password. If anyone gets access to that paper, it is easier to access. So any confidential data, not just this, be it banking related, any KYC documents that you are submitting, if it is not used, please tear it and throw. Shred that document and discard it. Ever sharing KYC, PAN card, Aadhaar card, wherever you're sharing, please write on that this document is shared only for this purpose. When you're submitting for bank, this document is shared to the bank for KYC purposes only, and then sign it. So that the document cannot be used anywhere else. Right? Very small things that we have to follow. These are bare minimum things which we are not doing in a daily life. I never share a document, KYC, anywhere, even in bank if I'm giving, or any other new startup, whatever I'm doing, I'll write it that it is given for opening of the startup, or the KYC purpose for account opening, or the KYC purpose for so and so. Please write it on that paper. It is valid, it is allowed. It is valid and it is allowed. Share only masked Aadhaar. You know there is an Aadhaar card where first 8 digits are put as X, only the last 4 digits are visible. Share your masked Aadhaar everywhere. Again, that is authentically valid. In fact, big platforms, recently one account was being opened in Zerodha. Mandatory they are asking for masked Aadhaar. Your full Aadhaar is not accepted. You have to mandatorily share masked Aadhaar there. So first 8 digits will be X, only the last 4 digits will be visible. Right? Share those things. Be aware on those. Update your mobile devices, very important. Someone was asking me during the break or when I was sitting, is Apple so secure? Yes, Apple is secure. But even if today you are using iOS 12, it is not. iOS 12 is now at risk. In fact, Apple has stopped giving WhatsApp access. WhatsApp does not give an application access on iOS 12 anymore. Minimum iOS 15 and above. Right? So when companies are updating everything, your device also needs to be updated. Every month, every quarter, you get a security patch. Android, all the good phones from OnePlus, Samsung, Google, every phone gives you every month security update. It is called as a security patch. Because every scamster who is sitting, or every other cyber criminal who is sitting, they are trying to decode the security update of the previous month. So keep updating that security patch. That installation takes hardly 15 to 20 minutes on your phone. So keep your devices totally updated. Once the device is outdated, when there is no more updates coming from the company officially,
please discard that device. However good that device may be, however good the battery life, however good that phone is, without any damage, without any dents. If there's no more security updates or software updates coming from the company, please discard that device. Do not use it. It is very important to understand that. Even today, I see people using iOS 6s, Apple 6s, iPhone 6s. It is outdated. 12.5 is the last iOS update in that. And today we are using iOS 18. 6 generations old. Even human life is maximum 3 to 4 generations. Right? So let us understand this hierarchy and accordingly use. Good password habits, very important. Strong passwords. Do not use your name with your birth date. Anyone can crack it. Create good password habits. And update your passwords and check your passwords every 2 months at least. Every 60 days, your passwords needs to be checked. Even on your browsers, it will show you so many times that your password was found in so website, or it has got leaked, or it will give you a notification that you have been using this password in multiple websites. Kindly change it now. Because we tend to use the same passwords in everywhere. Right? Don't do that. If you are doing that, every 30 days, update the password all the places. Very important. Right? So good password habits. Back up the data to your computer's separate devices. Your mobile devices to your computer. Keep a hard disk. Even if you're using cloud, only verified sources. Apple Cloud, very secure. Google Cloud, very secure. Don't go to these other clouds. vCloud, Smash, and all are. Don't share confidential data there, basically. Right? Talk to your children and family. Understand and protect about identity theft. Again, where you're sharing the KYC details and your identity theft happens. Morphing of your SIM cards and all happen through that. Keep control of your information. Do not share anything and everything on every social media platform. People don't need to know where you're going every day. Right? Limit your personal information. Only social media sharing in this generation, yes, it is needed. Somewhere on the other hand, if I have to talk to even promote our religion, even to promote and bring that connect, even to bring that devotion across the world, we need to stay connected over social media. Being connected is important. Being dependent is not. Dependency on the social media is very wrong. Right? Connectivity through social media is perfect. So use that much. So control the information that you are sharing. Again, the same thing put in acronyms because you can remember easily. Put buckets, protect yourself, use good passwords, know what to do if you become a victim. That is the post solution. Back up the data, understand and protect against identity theft, update your devices, control your information. Antivirus, like Sir told. Sir has always taught me this one thing and I have taken this point. Always install antivirus or Truecaller, Truecaller is a very good app, provided you are using a paid version, not the free version. Right? Sir has given me this long back and I have made sure to make it a point and I use these. It won't burn. You know, burning your pockets for 1,000, 2,000 is worth than losing lakhs. So use these things. So use paid softwares of these which are helpful. So employ these kind of softwares and talk to your children and family. Strengthen your home network. Even in your home, you have a Wi-Fi, right? Give it a WPA2 level security. Add a two-factor authentication there if possible. There are other login options. Limit the websites you can use. You know, in your router, you can put websites which are blocked. You can choose few websites and add it as under the admin control. You can block a few websites. So those websites can never be accessed by anyone on that network. So block those websites. Half an hour time, you have to just sit and choose which websites, copy paste the URL and put it in the block list. Simple things that we as laymen can do. We don't need software engineers to do these things at least, right? So do these. So strengthen your home network. Other than that, report it, very important. Whether or not you recover the money, whether or not it has been late, please report it so that that account is frozen so that that person cannot repeat it with others. That is the smallest good thing that we can do for others. If we have lost, we have lost. But reporting helps in stopping the scamster to scam other people. So reporting is mandatory, whatever smallest amount. That 750 rupees, that friend who got scammed, I told you about the parcel. I asked her whatever it is, go and report. 750 rupees, no problem, report it. And I went with her to report it. Very important to report these things. So smallest amount, please report.
because the bank account will get immediately frozen. Department is doing very proactively. I have been in touch with sir from a long time, and it has been working wonders. I have so many other friends of mine whom I have guided. Genuinely, there has been some positive movements in that cases. So please do these things. File a complaint on national portal. Immediately reach out to the nearest station with all the proofs that you have, documents, screenshots, OTP messages, emails, whatever you have. Please share those details with the nearest police station. You also have an online website, www.cybercrime.gov.in. Again, website gov.in is very important. There are some other fake websites also. Cybercrime.com, if it is there, it is wrong. That is someone else operating, right? So check the domains. Mostly not needed. The department has been very helpful so far. In case it is a very big amount, in case you are not understanding any terminologies or legalities, then only reach out to the lawyers. Otherwise, please don't. Genuinely, please don't. We are only adding because any big amounts, any big legalities involved, then you require. Otherwise, don't reach out to a lawyer. And right. With that, I would like to conclude the session. If there are any questions that you have, Swikrit sir and I are here, and even obviously Hadagali sir is always available to answer. You can reach out to us anytime. Now, if you have any queries, we are open to answer. Yes, ma'am. Can someone please hand over a mic there? Hello. So for financial frauds, especially when we are, having a risk of losing the money with those OTPs. So let's say that, my saving account has 10,000 rupees, but my FDs related to those accounts are in lakhs. So when this OTP scam happens, can they access my FDs also, or can they just access my saving account amounts? Again, so this is very technical. It depends on what are they sending the OTP through. If it is through a net banking login, then of course they can access everything. On the other hand, like I told you, this friend of mine, only the Google Pay was accessed. So only the available amount in the bank account could be accessed. There, through Google Pay, you can't access your FDs or ODs or anything. Yes. Only the amount that is there. So in that case, it is there. So you need to either check what that OTP is coming from. If it is a UPI payment related OTP, then only the amount available in your bank. If it is a direct banking related OTP, like a net banking or a mobile banking access, then everything is accessible. Okay. So, but most important thing here is why to share that OTP and whom you are sharing it. That is the whole important point. Yeah. See, once you have shared it, then it is on them how they are accessing, to what extent they are accessing, depending on what they had in mind, the scamsters had in mind. Right. So it is a very technically, but in general, if I have to put, depends on what kind of access they are taking, is what I can answer here. Second question is there any authorized application that can help in saving password, official authorized application? Like sir told, these Kaspersky or your antiviruses, there you can save passwords, which are again very legitimate. Apple's passcode has been quite safe and secure now, because even I save my passwords in Apple's passcode. Because passcode itself is again encrypted, and then there is a layer of password that I have to input. So Apple's passcode is a safe part. Android, I am still not very aware. There's no separate third party. Any third party app cannot be safe for that matter to save your passwords. Unless it is an internet security protocol related thing. Okay. So do not save your passwords on any third party apps, please. Thank you very much, Mr. Karthik. Thank it you was so much, quite enlightening. Please give me a round of applause. Thank you so much for you all for having us here, and we know how important this whole session is. We've been doing this across, and educating more and more people is the only goal that we have. Thank you so much for having me here. Amazing vibe that I have got here. The temple is beautiful. Heard a lot of Iskcon, been to the main temple a lot of times. This is the first time I'm coming here. So thank you so much, and thank you for being such a wonderful audience. Great, thank you very much. And I think special thanks to Vijay sir, as well as Swikrit sir, as well as Mr. Karthik. I'm having mixed emotions right now, to be frank and candid here. I'm feeling empowered on one side that got to know so many things. I also have a bit of anxiety saying that there are so many other things which I don't know. Right? We don't know a lot of possibilities that
that was shown today. And it's also making me feel a bit insecure. I'm actually waiting to clean up all my phones at home right now, going back home and then cleaning up all my laptop home and everything. Great. So I'd like to call Dinabandhu Prabhu to give a summary of what we heard today so that we can remember certain pointers and give a bit of perspective on the Vedic point as well. Thank you, Ganesh. So first of all, our thanks on behalf of Spandana team to Mr. Vijay and Kartik and Hitesh. So they had presented the entire topic of cybercrime, which is so relevant in such an appealing manner. So I think your presentation was to the point, and you could see from the response that everyone was really feeling it relevant. So I just want to conclude by saying something, relating some of these concepts which they discuss to our Shastras. So as I think they repeatedly said, the word greed in Sanskrit is translated as lobha. So there is lobha and there is laulyam. So lobha is greed, meaning in a material sense, desire for something excessive, more than what we need, right? So I heard a very beautiful definition of greed from one of our sannyasis. He said that when you want to make a lot of money, number one, when you want to make a lot of money in a short amount of time, number two, in a short amount of time, and number three, with very little effort, that is called greed. Very simple, right? When you want to make a lot of money in a short amount of time with hardly any effort. So I think that is the primary, kind of the, I would say, the weak link why people fall prey to cybercrime, because when they get such calls, it is very easy to, if this kind of attitude is there. But one must understand that money, or for that matter, anything in this world, does not come so easily. There has to be some effort. And if it comes easily, then there is a problem, because that will not stay with us also. So therefore, there has to be some effort associated with it. Of course, there has to be a balance between prayas, over endeavoring and not endeavoring. But the best I could think of, a Shastric example for this is none other than the story of Mother Sita from Ramayana. So when that golden deer comes, actually I was relating when Mr. Kartik was speaking, that is exactly like how these fraudsters, when they call us and they present things which are so attractive. But then I think he mentioned also that, oh, this is something very unusual. I've never seen this before, right? She also thought that I've never seen this kind of a deer before. This golden deer doesn't exist. So it's not that, it's not that she was not aware, but she was overpowered by, that momentary desire to have that deer. And on the contrary, Lakshman, who was right there next to her, he could see through the situation. And as he said, he didn't distrust per se, like he said, don't distrust the person. Like he was giving the example of someone from his community who called a big person. No, it's not that you're distrusting that person who was, impersonating, that big person. But you have to distrust the situation. So I think we Indians, as he said, tend to be very trustful. And in that sense, our mind, Sita represents our mind, which is very easily susceptible. And Lakshman represents our good intelligence, which we have to strengthen. And even though the good intelligence was misunderstood by Mother Sita, as we know that Sita very heavily misunderstood and spoke very harsh words to Lakshman, but still, eventually that good intelligence is what can help us to move forward. And in case, like in the case of Mother Sita, she actually went ahead and, she actually fell trapped to that. And she was captured by Ravana. In a similar way, if we are captured by cyber criminals or all these fraudsters, then the Shastra says that still, don't worry. It's not that we have to lose hope, but there's always a second chance, provided we are having the right attitude. So I'd like to conclude with one example of Avanti Brahman. So this story comes in the 11th canto of the Bhagavatam. So he had everything. It is said that he was, a person who was, when he was at the peak of his career, he was a businessman, he was very greedy. He would not even share money with his own family members. But what happened? Towards the end of his life, the same people for whom he was supposed to earn that money, they overpowered him. He lost all his money and he became a beggar on the street. At that time, the Bhagavatam says that, he became very despondent. For a very wealthy person to come to a pauper state is not easy.
So at that time, he recites this famous verse, Etam cha asthaya paratmanishtam adhyasitam purvatame maharishibi. Aham tarishyami durantaparam tamo mukundagri nishevaiva. He says that I will still continue on this path no matter what has happened by the grace of the parampara, by the grace of Guru, and ultimately Krishna. Aham tarishyami durantaparam. I will cross across all these tremendous ocean of difficulties, but not by myself, by the grace of the parampara. So similarly, even if, let's say, we do fall prey, we must not lose hope, but rather we must keep applying these principles which was so beautifully talked about. And in that way, we will all be able to not just avoid cybercrime. Actually, this has a more, this is from a Vyavaharika perspective, whatever I spoke so far, from a Paramatmika perspective. So that means from a spiritual perspective, this mind basically is the Maya Shakti. So all the time we are being allured by our mind. And cybercrime is just one of the examples. So from a broader perspective, we have to avoid even those allurements that our mind offers regularly. So that the only way to do that is to take shelter of the Supreme Lord, Sri Krishna, by chanting his holy names. And that's why we have this beautiful temple here. So those of you who have come for the first time, would like to invite you to keep coming regularly. As I think we were also talking about in the session that we need the right set of people around us. We need people who can give us good advice. So when we get such calls, or from the fraudsters, maybe it's good to just pause, call up somebody who can give us advice. It's okay to not respond immediately. We can always make people wait, but if we go and take some advice, that will be very, very helpful. Just like in the Ramayana, we see the example of Hanumanji giving advice to Angada. So, when they were about to, before they could reach Lanka, so the southern direction was, the leader was Angad, the army of monkeys. So they went to this cave of Swayamprabha. And in that cave, Swayamprabha says that anybody who comes inside, they cannot go out. So then they, but she said, by my special power, I will send you out. At that time, Angada is thinking, even though he's a leader, that what is the use of going out of this cave? We have reached the end of the land. Now the ocean is coming. And we have not found any trace of Mother Sita. So going back means Sugriva will kill us anyway, because we didn't succeed in the mission. So better we die here only. At that time, Hanuman speaks very wise words. And he says, that my dear Angad, you are the leader. You cannot be despondent like this. You have to give hope to us. And so at that point, actually he listens. Angad listens. Although he is the leader, he listens to Hanuman, and as a result, they are actually able to complete their mission. So I'll just conclude with one statement of Chanakya. He says that if you want to attract a greedy person, you offer money. If you want to attract a proud person, you just pretend to be very surrendered and humble in front of him, even though you're not. If you want to attract a fool, then you have to just praise him. And if you want to attract a scholar, then you have to speak the truth. So in this way, Chanakya actually tells us very beautifully that what are the nature of different people. So if we understand how people are, then we will also accordingly behave or respond in our dealings. Thank you very much for your kind patience. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for such a elucid, I would say, summary. And I must say we should thank everyone who's been a speaker here with our customary way, because at the end of the day, as Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridi sannivishto mattas smriti jnanam apohanancha. He is the one who actually gives all the knowledge, and he is the one who actually gives us all the forgetfulness and everything which makes us either confident or anxious at any point of time if we get into this problem, or even if we want to avoid this problem. So in our customary way, let's chant the holy name once to thank all our speakers today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thanks a lot for being such a patient audience today. I know it's such an interesting topic, such an important topic. In spite of that, I know it's lunchtime now, and all of us are waiting for the prasadam. Thanks a lot for patiently listening, and I would also like to thank entire Spandana team. Just give me a second to name everyone, especially Sundarup Shamprabhu for leading this initiative. Please keep your applause on so that they also feel encouraged. Deenabandhu Chaitanya Prabhu for summarization and application perspective. Haridev Krishna Prabhu, Ravilochan Prabhu, Smita Keshav Prabhu for arranging everything. He's been a convener and organizer for this. Adi Gopi Mataji for registration desk and childcare. Vrajachandrika Mataji for social media promotions. Pushkarni Mataji
Purushottam Narsimhan Prabhu for all the coordination. Thank you very much. And kitchen team, Swayamburu Prabhu, as well as Karunamurthy Prabhu and Ashutosh Prabhu for video recording. Thanks a lot. And let's keep these points in our mind. And maybe we'll take 1 or 2 minutes right now to scan the QR code here.